This is the 24th of December. So, no, it's actually the 25th. So, Merry Christmas, everyone. So, I decided that this is going to be the intro for this video, since I just decided to compile everything that had happened to me this year, 2025. So, yes, I think that's going to be the best way to end my 2025, to end my year. So yeah, a lot of things had happened, and I think they are all for the best. So yes, I hope we're going to have an abundant year next year. So bye, enjoy the video. Hello everyone. What's up, what's up? So, yeah. Duga na kitang memories do. Ba? Yeah, And it's nice and to have. mostly nalagid sa imong phone. Kaya Yeah. kami kikilig og video. Oh, okay. We have to leave legacy. Hala! Mura yung naiipamana ba? Buddies 2025. Bye! Pero sa inyo nga, bitaw ko na grupo. Pero spirit ako kayo sige kayo. Hindi mo gusto. Kaya kanina lagi makita. Wala lang may nakabayad og tarong. Inyo lang nagkukon. Happy birthday, happy birthday, Ano sa arte? happy birthday. Hindi na ako masabtan na ka. Init! Kanya ang ending kay wala. Wala na ito po sa lakaw ron. Kay sa isang hospital, wala ang doktor. Kanya kung magpa-refer to dermatologist ko, wala po'y accredited na doktor. Kanya, nabalin ko sa Polymetric. Dili nagadawat og eye care nga HMO ang doktor. Animas! It's bumper, right? What's the happened? What happened to us, Bella? Magawas na. Bawas na ba? Thank you.
Nga nga. Natuloy naman. Ako lang giluwa. Nilagit ko kaya tayo iluwa na naman. Bella. Don't be stubborn. Okay, kani mukbang mura may taon-taon. Namias duwa ka kuandra. Duwa ra ka karnihan. Na nagbungol-bungol man si ate. Uy, sabi niya, ang among gapangayoon is side dish. Pangluyahan. Sisyo mo. Nastruggle ba yapon? High blood man guys, murag dapat magbalik ko sa gyud sa Korea. Murag first and last na to na akong asangyop. Then ako, it's really not for me ba. Then ako. Mabuang kong hurot. Niya, napay time limit. Niya, pag dili mo mahurot, mabayad na po ka another 259. Uy! Pila na nakauras sa akong pagkuhan, sa akong pagkaalipin sa kuhan, kwarta. Kung alipin sila kwarta, mas alipin ko sa kwarta. Usa ihurot, yun na mo. Hindi na mag-vlogger. Saan man? Dili, pwede. Ay, oo, gyapan. Pero boy, curious na diba na ko si Gwanda yun, itagdas yun. Dili. Nunya, kapag panggawas kami sa kuhan, sa ilahang tindahan, napay gium-um nga mga karne. Kay dili, as in do, dili na yun matulun. Pag mukol pa ko kay, murag, makasuka na yun ko. Ayos. Visit mo rin nga bukod. Ya, makonsensya pa yun ka kay pagpagawas ni mo, napakagium-um nga karne kay para imong ihiluwa sa gawas. Kanya, ang mga gabantay na ito gaingon, salamat kay ma'am ha. Ma'am, salamat kayo. Hindi, kaya itong nakadungog na ka pero nag-ingon bigyan po sila salamat yun kayo ma'am ha. No, sorry kaya pero giluwa na ako. Hindi na gid makaya, murag musuka na gid ko. Sabar na ito. Si Giant. So hello guys, I'm back again. I am still at my workplace because I just got out from my shift. I've decided to videotape this since, you know, for memories. Although I'm still cringing with my videos, but they're for the future. They're for my future self and for my friends' future self and my siblings and everyone that is involved with my present self. So, anyways, this is my outfit for today. I don't know why I'm wearing this. I mean, it's appropriate for my workplace, but not sa beach. So it's still not 10 a.m. So here I am. I'm actually sleepy, but I don't want to sleep because why? Maybe later when I see Kenneth na, and I'm gonna be sleeping sa tent with Dusa. So hello guys, I'm here sa Centrio, still waiting for Kenneth. I'm actually running out of patience, pero I'm trying to understand him since he traveled far just because I mean just for this gala. And yeah, I'm trying to be
more patient and understanding here. Since it's not really that easy to travel from long distance. He came from Surigao del Sur and then he traveled back to Bukidnon since he can't stay or he can't go straight here sa Cagayan de Oro because, you know, he kind of lied. Pero, yeah, I appreciate the gesture. Pero, I can't help but to, oh, I'm shouting here. But I can't help but to feel disappointed too because he could have traveled here to Cagayan earlier. But here I am at 2 p.m. on a Saturday afternoon waiting for someone. So yeah, I'm trying to be more patient because it's sacrificing just as I am sacrificing my sleep and my comfortability. I already ranted on my journal about this, pero I just realized na he's also sacrificing. Yeah, I valid akong feelings, pero I'm also trying to be understanding. That's what I am. That's how I am. Very quick, very emotional, pero very quick to reason out. Ambot na lang yun. I'm here sa third floor sa Centrio, sitting on the ground, sitting on the floor, still waiting. You really have to commend me for my patience because I'm really patient when it comes to waiting, but only if it's understandable and only if I am getting updates from time to time. That's why I'm very patient now because he traveled long. He's traveling so long. I don't know how many hours it has been, but yeah, it's not easy to travel that long. And if you have to be grateful that you have me as your friend. Pero pag magkita ta karon, tuon gid ka. Gid ka or kung ako gid ka. Because you could have traveled earlier, but you chose not to. Sabi ka. And this is not the first time, this is the second time. So expect na matuok gid ka na ako. Hopefully ba document na ko. Pero kung dili, balag man na ako kasuko. Kung kasuko. Ano ra? I'm just talking here to ease my boredom. Kasi wala ko lain. Una na. Bye-bye. Sa maning anak kung kisay nakailani pagkikon sa iyang mama ha eh murag kagabi ra na siya din eh oh sus pastilan nga bata lagi siya mamataway luin ang bata na kanang ubog man ang bibi na wow tabang siya ba eh tapuag tabang eh. Ipiton bagad. Wow, teamwork ba eh. Makita ang 7, 8 years of friendship. Tapuag tabang ana. Ang kamot. Part 2 sa ilang convoy. Part 2 bay. Amazing kini nga teamwork gid bay. Dala mo ganyan ito. Grabe ka bungawon mo. Dili nagagana ilang teamwork guys. Ikaw tama na ka-video. Ah, Ikaw ay nasa. sige lang mo. Mag-duty na din si Kwan. Si Ode. Very dalaga naman ang first son. Ay, saan naman na?
kuan. Sa namin sa hospital na kami. Kaya magpa-check up sa mga hubag-hubag. Nagpulbaan pa may kaganina dito sa Polymetric kaya ang giingon sa mo. Pag-ingon, pag-sugot na ako sa magpa-check up ata niyo ka na murag boil. Anak din ang nagbantay nga. Ano, wala ra ba surgeon karon? Morning ra ba ilang schedule? Wala sila sa hapon. Yeah, aras a breath of relief eh. Okay, surgeon. Parang kupag-ubagan ni balik. Baka hindi. Congrats sa mo kay wala na namo natawag si Lola. Kay murag. Kada hospital ka mo mga atuan kitagan kay tao. Update na lang nako mo. OA! Napaka-OA! Ang gaya ko gawagana. Ingon din ang gaya ko gabi lang nga. Sila kong nakikita niya. Grabe ka talungan, no? Ew! Ay, saan to? Shit, ako na ako. Ay, magtawad tayo. Ano ni? Anyway. Load ka nga, tomboy. Halukanon ka ayo. Hindi ka tuwa, magpapilat mo eh. Ako na sila kwa. Banding. Murag manapag ba? Nagpakita no. Lagi na ni TL. Mabi kung magkuhan. Latecomer. Dapat kaya telepon pa. Kata lawang mo. Kiss ko ba? Yaw. Napulbot. Yawa ka, Jimros. Kapasa mo ang GC. Gigaan ka sa mga aniga. Regalo wala na sige pangakan. Kung may bebe. Uy, ano ta kung sweet kay sila. Ikan sawan man. No, no. Okay. Namo tawbo, murag dako-dako ni. Why? Ay, okay. Nagpikuan may balik na. Sama! Wala siya nagpagaling. Okay. Namin mong niluto kong baboy. Namin mong niluto kong baboy. Crispy na pata. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Puro pangit pag ng tao. Change pose.
TikTok. Ah, gabi ka. I don't want to cut it, pero it's food. Ay, pag-fuck, Jack! Iba na ron. Hindi na TikTok in the ocean or in the sea. TikTok in the escalator. It's here. I don't know what to expect, but it's here. My camera. It's here. It's here. It's here. It's here. Please be okay. Murag buang magkuan ay mag-unbox ay. Oh, this is what? What is you? What are you? Oh. Para sa kuan, battery. This is for the battery. Put it like this. This is the let's check that later. This is the spare battery, and then you wipe the lens using this, and then the lens cap, and then holder. Camera holder. I don't know. You hold this. Then the free charger cable charger. Okay. Here we are. Ooh. It's giving 90s vibes. Hey, that's it. Ooh. Ooh. Oh. And then oh, I forgot about the SD card. Oh. Where's the SD card? I was scared for a second. Ooh. Hi. So, I'm trying to record myself using the camera that I just got. It's KP2. I wanted the KP4, but it was out of stock, so yeah. Hi. It's working well. Hello. Hey. Then, yeah. Ah, okay. Sakto na eh. Wala ko niyan para sig video ba eh. Wala ba yung likod sa kuha? Pero may ako na sa likod ng camera. Ay! Wala mo kay friends dito. Masaan ni pagpa-front cam? Wala pa na ani automatic like ana. Wala. Pero makita ni mo mong sa Where? Ah. Okay. Sana ko. Ha? Wala ka sa food. Gawin na mo. Ano ha? Ada John. Diri. Ay, battery kan. Ay, buko. Abi ko buo. Ala buo. Bili buko sa bulsa way. Ko ni di mas ka. Ako tulong. Oh, ya lah. Papunta na daw Diyos. Muchos niyo ko may YouTube dito dito. Bakit dito Dili, Oh, sige, sige, sige. Sila di ay. Wala din rin mo. Sure?
Ang LR? Ay, di Kato mo. may itong last na, okay? Bro, mo mo dito maron diri kay Chad man. Tabi. Aircon man to sit to dili ko dito ang isa ba. Nasayang-sayang ang oras. Guard man kana pag mo na tayo magbayad. Pero wala ta ka bro pila ang hour. Pila kay oras. Kabalo. Buti ka chill. Nasa kanya tubong sa lobby. Kasi mga tingin ka daw. Ay mo to. Medyo man. Wait. Wala ba yata sa Starbucks ah? Dili man ta premium proper kay wala ba ta sa Starbucks? Ay, sa downtown ni. masakit to na utian noon. Alin na lang. Ay na eh. Ayaw na. Nakabangga magid mo kadugayan diya ba? 1, 2, 3. Apil lati. Wala ko labot. Wala ko labot. Ako pa dyan sa inyo. Amin na ba? Ako pa Timanan ko ning adlaw. June ay August 11, 20. Ito man ni. Ora ni bi. Napa-video na wala amang. Doon mo yan. Wow. Dapat na yung reaction. Yan natin ka nag-viral ba? Gago gyud nga tao. Ay, grabe ka pangit. Ay, di, ipapukaw siya sa lain. Ipapukaw siya sa lain. Wala na kung sa katuod nga naikuan. Yes, we actually went to Iligan and it was my first time there. But sadly, I'm not going to include the videos and photos of our trip to Iligan because there's a lot of videos and photos on my phone and I don't want this video or, you know, a recap of my 2025 to become an hour long. I don't want you guys to get bored, so you're going to see them later. Nakurat ako. Kilas kay ka. Dapat kay kuha eksena sa mong pag-entrance, high blood na si mamang semua. High blood na si mamang semua niya, napakay pa-entrance siyo dira. Agpas. Disable.
Loko. Lolo ko. Huwag eh, magkahit naman ni ate. Dalam Sulaiman, nagkakadal. Oh. I-blur man tika. I-blur tika, i-report tika. Ganti kay ko, corona dire. Kapag katulog mo, gamay na kayo ba? Ano yung pinaka Hello there again, guys. Yes, we also went to Camigan, and just like the Iligan trip, I'm not going to include the videos and photos of this trip because it's going to be so long. So I'm going to make a new vlog for the Camigan and Iligan trip separately. So stay tuned. Look, thank you. Mura siyang nangawat ba? Yeah, thank you. Pagano ko na, uy, kinit. From Camigan. Balik sa Camiguin. First time. Kaguhan na magudyata. Really? Dapat ako naman eh. Di ba ang pinakauna ni mo ay katong? Sorry, go. Google Maps ang inyong. Google Maps. Sige, mag-umiiyan na diya eh. Para kami mahilitan niya ako dito. Di ka, magpauban? Sulat na lang na. Kaya open man din eh. Ito, ano yung kakinat yan din kasi natin na. Bobo ka man. Mo, buwa ko buhato na ako ng Victoria. Ang bilis. Wala ko nakuhaan. Hindi na ako. I was actually considering not attending the Thanksgiving party anymore because a lot of my friends are not going to attend it. So, what's the point, right? But thankfully, a lot of them changed their minds, so I was able to enjoy it to the fullest. So, thank you guys. Hi guys. Hi guys. We're going to our workplace, not to work, but to show off our attires and our looks. Yeah. Yeah. Muna yung gilatan nga orat. Kasi kulo pa kaya.
Picture. Oh, tanan sa ko, JP.